Esta es la lección 4 de Pimsleur, Inglés 2. Listen to this conversation. Rosa, I'm going to have lunch. Would you like to have lunch with me? No, thanks. I ate at the hotel with my son. He arrived in New York last night. Well then, can you and your son have dinner with me tomorrow? Tomorrow we're going to Washington. My son wants to see the White House. And what are you going to do now? Now I'm going to work. Okay. See you later then. Listen again. Rosa, I'm going to have lunch. Would you like to have lunch with me? No, thanks. I ate at the hotel with my son. He arrived in New York last night. Well then, can you and your son have dinner with me tomorrow? Tomorrow we're going to Washington. My son wants to see the White House. And what are you going to do now? Now I'm going to work. Okay. See you later then. Ahora, usted está hablando con una amiga norteamericana. ¿Cómo, pregunta ella, cuándo llegó usted a Nueva York? When did you arrive in New York? Say that you arrived last night. I arrived last night. Your friend asks. Your friend asks. ¿Está usted solo aquí? Recuerde el orden de las palabras. Are you here alone? Are you here alone? Answer. No, mi hijo mayor está conmigo. No, my older son is with me. ¿Qué hicieron ustedes hoy? What did you do today? Esta mañana vimos a algunos amigos. This morning we saw some friends. We saw some friends. Vimos la ciudad. We saw the city. The city. Y compramos muchas cosas. And we bought a lot of things. Demasiadas cosas. Too many things. Too many things. Luego, comimos en un buen restaurante. Then we ate at a good restaurant. Hablamos en inglés. We spoke English. We spoke English. Con el mesero. With the waiter. The waiter. Your friend asks. ¿Conoce usted Boston? Do you know Boston? He aquí la respuesta. Todavía no. Listen and repeat. Not yet. 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 Not yet. Say. Todavía no. Not yet. Now try to say. Todavía no conozco Boston. Literalmente, no conozco Boston todavía. I don't know Boston yet. I don't know Boston yet. Generalmente en inglés, todavía va al último. Diga otra vez, todavía no conozco Boston.
I don't know Boston yet. Say, Me gustaría ir a Boston. I'd like to go to Boston. No es una ciudad grande. It's not a big city. It's not a big city. Nuestro hijo menor vive allí. Our younger son lives there. your friend asks, ¿Vive solo? Does he live alone? answer, No, vive con algunos amigos. No, he lives with some friends. ask, ¿Y usted? And you? ¿Ha estado en Boston? listen, Have you been to Boston? ¿Se acuerda de cómo se pregunta ¿cuánto tiempo hace que está aquí? Usted también usará have been, para preguntar si una persona ha estado en algún sitio. listen and repeat. Have you been to Boston? To Boston? Have you been? Have you been to Boston? Pregúntele a ella si ha estado en Boston. Literalmente, a Boston. Have you been to Boston? She answers, Todavía no. Not yet. Not yet. No he estado en Boston. listen and repeat. I haven't been to Boston. Haven't. Haven't been. I haven't been to Boston. Say, No he estado en Boston. I haven't been to Boston. haven't, Es una contracción de have not. ahora. Trate de decir todavía no he estado en Boston. Recuerde de poner todavía al último. I haven't been to Boston yet. I haven't been to Boston yet. Me gustaría ir a Boston, I'd like to go to Boston, pero todavía no he estado allí. but I haven't been there yet. Tengo mucho trabajo. I have a lot of work Y no suficiente tiempo. and not enough time. Now your friend asks, ¿Han estado en Washington? Have you been to Washington? try to answer, Sí, hemos estado en Washington. Yes, we've been to Washington. We've been to Washington. Fuimos a Washington ayer. We went to Washington yesterday. Vimos la Casa Blanca.
We saw the White House. Compramos muchas cosas. We bought a lot of things. Demasiadas cosas. Too many things. Y comimos en un restaurante mexicano. And we ate at a Mexican restaurant. Hablamos en español con el mesero. We spoke Spanish with the waiter. Ahora, usted está hablando acerca de Nueva York. ¿Cómo pregunta a su amiga si le gustaría ver la ciudad hoy? Would you like to see the city today? Dígale que hoy tiene demasiado trabajo. Today I have too much work. She asks, Entonces, ¿mañana? Then tomorrow? answer, Puede ser. Todavía no sé. Maybe. I don't know yet. I don't know yet. now she asks, ¿Conoce usted? Do you know? Do you know? ¿Conoce usted el restaurante Avenida Parque? Do you know the Park Avenue restaurant? No, todavía no. No, not yet. No, not yet. Todavía no he estado ahí. I haven't been there yet. I haven't been there yet. Ahora, usted está almorzando con su amiga en el restaurante Avenida Parque y ella ve a alguien que conoce. Un amigo mío. listen and repeat. A friend of mine. 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 Of. Of mine. A friend of mine. Try to say, Ahí está un amigo mío. There is a friend of mine. There's a friend of mine. There's. ¿Observó usted la contracción con there. diga otra vez? Ahí está un amigo mío. There's a friend of mine. Se llama Peter Johnson. En inglés, usted dice literalmente, su nombre es Peter Johnson. Primero, nombre. Listen and repeat. Name. Name. Su nombre, Listen and repeat again. His name. His. His name. Try to say, su nombre es Peter Johnson. His name is Peter Johnson. His name is Peter Johnson. try to ask, ¿Cómo se llama? Literalmente, ¿qué es su nombre?
What is his name? What's his name? Pregunte otra vez cómo se llama. What's his name? Se llama Peter Johnson. His name is Peter Johnson. Usted se dirige al señor Johnson. ¿Cómo lo saludaría? Hello, Mr. Johnson. Try to say, Me llamo Carlos Montero. My name is Carlos Montero. My name. My name is Carlos Montero. ¿Cómo le dice su amigo a él? Carlos es un amigo mío. Literalmente, de mío. Carlos is a friend of mine. A friend of mine. Ahora, usted tiene que irse. Entonces, usted quiere decir, lo siento, tengo que irme ahora. Tengo que irme. listen and repeat. I have to leave. Leave. Have to. Have to leave. I have to leave. Say, Tengo que irme. I have to leave. Lo siento, tengo que irme ahora. I'm sorry, I have to leave now. Tengo mucho trabajo. I have a lot of work. try to say, Y tengo que comprar algo. And I have to buy something. Para mi hija menor. For my younger daughter. Ella llegó anoche. She arrived last night. Y necesita muchas cosas. And she needs a lot of things. She needs a lot of things. Demasiadas cosas. Too many things. try to ask, ¿Tiene usted que irse ahora? Do you have to leave now? Do you have to? Do you have to leave now? say that yes, you have to leave now. Yes, I have to leave now. Su amiga tiene que irse también. Escuche y repita lo que ella dice. So do I. Do. Do I. So. So do I. So do I. Esta es una manera de decir yo también. Usted puede usar esta expresión si en la pregunta también se diría Do. Listen. Do you have to leave? Yes, I do. So do I. literalmente, así hago yo. Dígalo otra vez. So do I. So do I.
Su amiga le dice a Peter Johnson, nos vemos. See you later. See you later. Justo cuando usted se va, un hombre que usted conoce entra en el restaurante. Dígale a su amiga, ahí está Leo Martínez. There's Leo Martinez. Say, Él es un amigo mío. He's a friend of mine. El hombre le dice a su amigo, me llamo Leo Martínez. my name is Leo Martinez. ¿Cómo le dice ella que tiene mucho gusto en conocerlo? Pleased to meet you. Pleased to meet you, Mr. Martinez. Try to say, Lo siento, pero tenemos que irnos ahora. I'm sorry, but we have to leave now. We have to leave. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Usted y su amiga se van. Afuera, ¿cómo le pregunta a dónde va? Where are you going? Where are you going? Tengo que ir al centro. listen and repeat. I have to go into town. 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 Into. Into town. I have to go into town. Town Puede referirse a una ciudad más pequeña, pero también se usa para referirse al centro de una ciudad. ¿Cómo diría usted ir al centro? To go into town. Into. Into town. Tengo que ir al centro. Literalmente, a centro. I have to go into town. Quiero ir al centro. I want to go into town. Say, Yo también. Comience diciendo así. So do I. Fine, so do I. ask if she'd like to go with you. Would you like to go with me? ¿Cómo contesta ella brevemente en forma afirmativa? Yes, I would. Me gustaría ir al centro con usted. I'd like to go into town with you. Ahora, imagínese que usted es una mujer mexicana que está en los Estados Unidos con su marido. Usted está visitando a un amigo norteamericano en su casa. Dígale, en la mañana fuimos a Long Island. This morning we went to Long Island. Try to say, Vimos a algunos amigos míos. We saw some friends of mine. Some friends of mine. Y hablamos mucho inglés. Literalmente, mucho de inglés.
And we spoke a lot of English. A lot of English. María, otra conocida mexicana, se reúne con usted. Dice, fui a Washington ayer. I went to Washington yesterday. Your friend asks, ¿De veras? ¿Qué hizo usted ahí? Really? What did you do there? Vi la Casa Blanca. I saw the White House. Y compré demasiadas cosas. And I bought too many things. Comí en un restaurante español. I ate at a Spanish restaurant. A Spanish restaurant. Pero hablé en inglés con el mesero. But I spoke English with the waiter. Ahora, su amigo le pregunta, ¿conoce usted Washington? Do you know Washington? say, No, no he estado en Washington. No, I haven't been to Washington. To Washington. he asks, ¿Usted no ha estado en Washington? You haven't been to Washington? Todavía no. Not yet. I haven't been to Washington yet. No es una ciudad grande. It's not a big city, Pero no tengo mucho tiempo. but I don't have much time. now say, Discúlpeme, tengo que irme ahora. Excuse me, I have to leave now. Tengo que ir al centro. I have to go into town. Ahora, usted está comiendo en un restaurante con un colega. Dígale, ahí está un amigo mío. There's a friend of mine. Se llama Marcos López. His name is Marcos Lopez. Él es un muy buen amigo. He's a very good friend. Después de platicar con su amigo durante unos minutos, usted dice, discúlpeme, tengo que irme ahora. Excuse me, I have to leave now. Su colega le dice, yo también. So do I. Nos vemos mañana en la mañana. See you tomorrow morning. Este es el final de la lección 4.